βάζουμε από κάθε τούβλο που χτίζει στην Αθήνα, αλλά παρόλα αυτά παραμένουμε αόρατοι και κανείς δεν ξέρει ότι είμαστε εδώ. And I will explain how this is happening and how the system that was created to have all the benefit from the migrants and still. Και θα εξηγήσω πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς παίρνει όλα τα κέρδη από τους μετανάστες. Yeah. So what happens, like, we are coming from our countries, looking for another living opportunities here in Greece. Ερχόμαστε από τις χώρες μας ψάχνοντας καλύτερες ευκαιρίες ζωής εδώ στην Ελλάδα. And we are building everything here, and the government. Χτίζουμε τα πάντα. And the government still putting every effort, like not to getting us involved in society. Και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να μην ζούμε στην κοινωνία, να μην είμαστε μέλος της κοινωνίας. And how they do that, basically by making every migrant and refugees here illegally and undocumented. Αυτό το κάνουν μετατρέποντας τον κάθε πρόσφυγα και μετανάστη εδώ παράνομο και χωρίς χαρτιά. And how this happens, like they just we are coming from many directions. We are fleeing our countries because our countries is unlivable because of the policies that this government and most of the European government supporting, that making our countries are unlivable. Ωραία. Εγκαταλείπουμε τις χώρες μας και ερχόμαστε εδώ γιατί η ζωή στις χώρες μας είναι αβίωτη και αυτό οφείλεται και στη στήριξη που απολαμβάνουν οι χώρες μας, όπως είναι η δική του, από την ελληνική και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. And after we come here, they just simply put us inside the camps, detention camps, unlivable with any human rights. Όταν φτάνουμε εδώ, μας βάζουν σε camps, τα οποία είναι επίσης αβίωτα και καταλήγουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. And after that, they just let us go outside by asylum cards, but there is a trick with this, like they only give this asylum cards valid for only 3 months. Έπειτα μας αφήνουν να βγούμε δίνοντάς μας μια κάρτα ασύλου, αλλά αυτό είναι ένα κόλπο γιατί είναι μια κάρτα που έχει ισχύ 3 μηνών. And after that, they just not renewing it, and you still undocumented. You have no papers here. Και μετά από αυτό δεν ανανεώνουν την κάρτα, οπότε παραμένουμε χωρίς χαρτιά και παραμένουμε παράνομοι. And to explain how life it will be when you are undocumented in European countries, especially Greece. Basically, you can't do anything. You can't rent an apartment. You can't go have health care. You can't have any access to any government service. Για να καταλάβετε, όταν κάποιος είναι μετανάστης ή πρόσφυγας χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι, δεν μπορεί να απευθυνθεί στις δημόσιες υπηρεσίες. And the most dangerous part, like you are basically like as modern slaves for all the companies and the construction sites. Και το πιο επικίνδυνο όλων είναι ότι μας χρησιμοποιούν ως σύγχρονους σκλάβους στις κατασκευές, στις εταιρείες κατασκευών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. And basically it's like a treasure for these companies that you have basically as slaves working without no rights, taking less than the minimum wage. And if any accident happens, no one will know about it. Σκλάβοι που εργάζονται χωρίς δικαιώματα, με πολύ χαμηλούς μισθούς και που αν τους συμβεί κάτι δεν έχουν καμία ασφάλιση, καμία πρόνοια, καμία περίθαλψη. And this is what was happening. For example, at only the last year, we have only from the Egyptian community, we had 17 deaths happens, work cases happens. This is the record with the Egyptian embassy. Only documented 2 accidents happen in Ελληνικό. Το προηγούμενο χρόνο, για να καταλάβετε, από τους 17 θανάτους Αιγυπτίων εργατών στο κατασκευαστικό τομέα, μόνο οι 2 αναγνωρίζονται ως εργατικά ατυχήματα, γιατί μόνο οι 2 είχαν χαρτιά. And no one knows about this death because και κανείς δεν γνωρίζει τους υπόλοιπους θανάτους. This is how the system by the government works.
Like they don't want anyone knows about this, and don't want the Greek community to know any information about this. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει η ελληνική κοινότητα να γνωρίζει για αυτούς τους θανάτους. And this situation was not only affecting like the migrants and refugees, it's also affecting the local workers and the Greek workers also. Αυτή η κατάσταση δεν επηρεάζει μόνο τους μετανάστες και πρόσφυγες εργάτες, επηρεάζει και τους ντόπιους εργάτες. And as example, as a result for that, the law that the government wanted to have the last year by making the hours of working is like 13 hours. Για παράδειγμα, ο νόμος που θέλησε να περάσει η κυβέρνηση την προηγούμενη χρονιά για να αυξήσει το όριο εργασίας σε 13 ώρες. And why they like wanted to have this law? Basically because it's already existing. Like the illegal migrants or undocumented migrants, they work for like more than 12-13 hours every day. That's the normal thing. So they wanted to push it also and make it legalize it on all the workers. Η πραγματικότητα είναι ότι οι άνθρωποι, οι εργάτες, εργάζονται όντως 13 και 14 ώρες την ημέρα και ουσιαστικά με αυτόν τον νόμο επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν αυτή την κατάσταση. And on the other side also about the wages, like because of these migrants working there, they have wages minimum than the low wage. And they work basically as by 45-50 euros per day for this more for 10 hours per day work. Επίσης η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή, για 14 ώρες την ημέρα μπορεί να κερδίζει κάποιος στον κατασκευαστικό τομέα γύρω στα 45 ευρώ την ημέρα, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλό. And that's also why it's affecting the Greek workers by making the wages too low. So this is how it's affecting both sides. Αυτό επηρεάζει βέβαια και τους Έλληνες εργάτες, των οποίων επίσης η μισθή είναι πιο χαμηλή. And also, as a part of like undocumented, the government keep doing this by making all like we have now near 500,000 migrants undocumented, like 500,000 migrants still undocumented in Greece until this point. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 500,000 μετανάστες εργάτες, οι οποίοι δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, χαρτιά. Sorry, τι νούμερο είπε? 500,000, μισό εκατομμύριο. Άμα δεν είναι από πού έρχεται? We know that because basically most of the migrants, the community migrants, we are getting to keep touch with them. And most of them, and also the numbers inside the camps, all of them outside the camps and inside the camps, we keep connecting with these communities, and all of them have the same problem in all over Greece. They stay here with undocumented papers. It's estimating, not basically numbers, but we are estimating the numbers maybe are more than that actually. Υπολογίζουν με βάση και όλο τον πληθυσμό που βρίσκεται στα camps και με τις κοινότητες με τις οποίες βρίσκονται σε επαφή και τους επικοινωνούν στοιχεία. So this is the situation for migrants and refugees here, and that's why we have Struggle Without Borders to fight for to change the situation. We need to unite with migrants, workers, and locals to fight to solve this situation because it's affecting all of us, and also to make an important thing to connect all of us to know the information about this because it happens like most of the Greek community doesn't know about the situation. There is no connection. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση των μεταναστών και προσφύγων εργατών στην Ελλάδα και γι' αυτό συμμετέχουν στο Struggle Without Borders, γιατί πρέπει να όλοι μαζί, ντόπιοι πρόσφυγες και μετανάστες, να αγωνιστούμε μαζί, να ενωθούμε, να αγωνιστούμε μαζί και να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, γιατί πραγματικά δεν μας γνωρίζουν οι ντόπιοι εδώ. So we are fighting to have in some points first to make all migrants documented. Now we don't want anything to be
any migrant to say it's illegal. There is nothing called illegal. So just humans looking for life here. Οπότε ο πρώτος στόχος μας είναι να αγωνιστούμε για την νομιμοποίησή μας εδώ, να έχουμε χαρτιά, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος παράνομος. Είμαστε απλά ανθρώπινα όντα όλοι. Also to make all the government services access to all people living here in this society. Να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. And to make health care service also access to all migrants and refugees without asking for documents. Και να έχουμε επίσης όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πρόσβαση στην υγεία, στην φαρμακευτική περίθαλψη. And to stop the police harassment for all these migrants. Because like what happened with the police now is like anyone who is undocumented, they can't go outside their homes because the police will basically harass them and jail them and maybe trying to deport them, to force them to sign paper to get deported. Και να σταματήσουμε αυτή την καταστολή και την καταδίωξη που υφιστάμεθα από την αστυνομία, που παραμονεύει και πολλές φορές λαμβάνει ανθρώπους έξω από την πόλη τους, κάποιες φορές για να τους απελάσει. So that's it. We are not asking for charity or sympathy. We're just asking for our rights and to hope to all together fight for them. Thank you. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη και χάρες, ζητάμε απλά τα δικαιώματά μας και σας καλούμε να μας στηρίξετε και να είστε μαζί μας στα δικαιώματά μας.